Dear students, welcome to English class. I am Muhammad Shalam, BCA General Education lecturer in English, Dhamrai Government College. My contact number is 01717 I have already taken 3 classes. One is for introductory and another 2 classes is for English first paper and second paper syllabus. Today I will start Unit 1, Lesson 1. Before going to start the lesson of English first paper, I should say something. How to read the passages of English first paper. There are 15 units in your English first paper textbook and many lessons. At first you will have to read the passage with Bangla meaning, and at the same time you will have to note down important words, synonyms and antonyms will be learned with care. One passage may be set in 3 questions: question number 1, question number 2 and question number 3. You know that in describing, whenever I have discussed syllabus, I have discussed in question number A, there will be a passage from your EFT book, and you will have to write down 5 multiple choice question answer, marks 5, and 5 question answers, and its marks is 10. 15 marks will be from one passage in question number 1. In question number 2, you will have to write down flow chart in 5 boxes. There will be 5 boxes. One will be given for you as example, and it marks is 10. And this passage will also be set from your English textbook, and it marks is 10. Question number 3, there will be another passage from your textbook, and its marks is 10, and you will have to write down the summary of the passage. There will be 3 different passages in question number 1, question number 2 and question number 3. In total marks 35. So if you do not read or study first paper EFT book with care, then you will not be able to answer the questions, and in some cases you will get with clause or without clause or rearrange items even from your EFT textbook, EFT book, or that will be based on your English first paper textbook. So English first paper textbook is very important for your increasing vocabulary or developing vocabulary and answering question in the examination. Before going to start the lesson, I should say about your English first paper book. There are 15 lessons, and we are going to study today English first paper EFT book, Unit 1, Lesson 1. That is a very important lesson of the passage, and this passage is also important as it is going on Mujib centenary, or the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's 100th birthday. Unit 1, the title of the unit is People or Institution Making History, and Lesson 1, The Unforgettable History. This passage will deal about our real leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's 7th March speech. As it is the year of birth centenary of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, so you should see the logo of this, and I hope that you all have seen this logo. 2020 Mujib Barsha, 100 years of Bangabandhu Mujib centenary, birth centenary is going on. There is no leader in the country that is comparable to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
Our as our passage is based on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's 7th March speech, we should know about the father of the nation, uh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, with great honor and respect. Next, this is the passage of your EFT book. At the beginning of of the very beginning of your English first paper book, Unit 1, People or Institution Making History, Lesson 1, The Unforgettable History. This picture is given on your EFT book. Warm-up activity, look at the photograph of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman giving the 7th March speech 1971 historic speech. Ask and answer the question. In pair, there are Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is delivering speech on 7 March 1971 is seen in the picture. There are 5 questions to answer. That is, what do you know about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman? Where is he giving the speech? What was the time? What is the significance of the speech? Question number D. Have you heard the speech where? I hope that there is no students, no one, even no one in Bangladesh who has not heard the vocal speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's 7th March speech. This is really an unforgettable history for the people of Bangladesh. You very often listen or watch the speech on TV or radio, or in various occasion of national national celebration. We can hear the speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation's speech. Let's start. I have already told that there are 4 questions in warm-up activity. What do you know about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman? Where is he giving the speech? What is the time? What is the significance of the speech? Have you ever heard the speech where? I hope that you all know the answer of these 4 questions. Bangabandhu is the father of the nation, and he is the founder of Bangladesh, and he is delivering the speech in the then racecourse Maidan on 7 March 1971 on the eve of the Liberation War 1971. What is the significance of the speech? The significance of the speech is great and very analytical. This is undoubtedly a milestone in the history of Bangladesh, and this speech has inspired the people of Bangladesh to fight against the oppressors, Pakistan, and finally we have become successful in our attempts. Question number D. Have you ever heard the speech where? I hope that you have heard the speech in TV, radio, or YouTube, or any types of media, or in any celebration, national celebration. You have heard the speech. Now read the speech below. Actually, this passage is 7th March speech of father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We are very ever grateful to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, for his contribution to Bangladesh and us. Read the
speech below. I am reading the speech with Bangla meaning and discussing about important words. I am very sorry to say that the vocal and in which way uh, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, had delivered his speech, that is quite impossible to copy by anyone. Just I will read out as textual meaning, Bangla meaning of the passage. My brothers, I stand before you today with a heart overflowing with grief. ভাইরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। You are fully aware of the events that are going on and understand they are important. আপনারা সবাই জানেন ও বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করছি। You are fully aware of the events that are going on and understand they are important. অর্থাৎ আপনারা সবাই জানেন ও বোঝেন যে কি চলছে বা কি হচ্ছে। We have been trying to do our best to cope with the situation. আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করছি situation to do our best to cope with মানে সামলানো with the situation, and yet unfortunately the streets of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur are awash with the blood of our brothers. আজ বাংলার মানুষ কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। The meaning of Bangla will not be as it is written in the English text, because it has been translated in literary meaning, not textual word-to-word meaning. So there will be different in English to Bangla meaning. Bangla meaning is as it is delivered in on 7th March speech 1971, but English is different from Bangla. So you should not be confused. Awash with the blood of our brothers, মানে আমাদের ভাইদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত। The people of Bengal now want to be free. The people of Bengal now want to live. আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। And the people of Bengal now want their rights. আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। What have we done that was wrong? কি অন্যায় করেছিলাম? After the election, the people of Bangladesh voted as one for me for the Aওয়ামী লীগ। নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। We were to sit in the National Assembly. আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি তে বসবো, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলব। We were to sit in the National Assembly, draft a constitution for ourselves there and build our country. আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলব। The people of this land would thereby get economic, political and cultural freedom. এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। But it is with regret that I have to report to you today that we have passed through 23 tragic years. কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। 23 বছরের ইতিহাস, বাংলার দেশের উপর অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস।
Bengal's history of those years is okay. I am now telling the important words of this section. Overflow means উপতলিয়ে পড়া বা উপচে পড়া. Grief means sorrow, remorse. Aware means conscious. Cope with means uh, compete or check সামলানো. Unfortunately, unluckily, National Assembly, an assembly or meeting of the legislator of a country. Draft, compose, constitution, laws and principles according to which a state is ruled or governed. Constitution, সংবিধান. Cultural, সাংস্কৃতিক. Economic, অর্থনৈতিক. Now I am going to the next section. Full of stories of torture inflicted on our people, of blood shed by them repeatedly. 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস. The history of Bengal is the history of people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস. We shed blood in 1952 even though we were the victors in the election of 1954. We could not form a government then. 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচন জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই. Even though we were the victors in the election of 1954, we could not form a government then. In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে. In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. 1966 সালের 6 দফা আন্দোলনের সময় 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে. When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, the latter declared that he would give us a constitution and restore democracy. 1969 সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকারের দায়িত্ব নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দিবেন. উই লিসেন টু হিম, আমরা তার কথা মেনে নিলাম, আমরা মেনে নিলাম. এ লট হ্যাজ হ্যাপেন্ড সিন্স অ্যান্ড ইলেকশনস হ্যাভ টেকেন প্লেস. তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো. I have met President Yahya Khan. I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি. আমি শুধু বাংলার নই, আমি পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম. সরি, I said to him, আমি তাকে বললাম, you must hold the session of the National Assembly on 15 January. আমি পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম. আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 জানুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন. বাট he did not listen to me, কিন্তু তিনি আমার কথা রাখলেন না. He listened to Mr. Bhutto instead at first. He listened to Mr. Bhutto instead. তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা. At first he said that the meeting would take place in the first week of March. তিনি বললেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে.
we said fine, we will be taking our seats in the assembly then. আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। I said we will carry out our discussion in the assembly. আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব। I went so far as to say that if anyone come up with an offer that was just, even though we were in the majority, we would agree to that offer. আমি বললাম অ্যাসেম্বলিতে মধ্যে আলোচনা করব, এমনকি এও পর্যন্ত বললাম যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নিব। This is the first passage of 7th March speech, The Unforgettable History of 1971. I hope that you have understood the passage. This is nothing but the translation of our dear leaders' 7th March speech in English. There is some important vocabulary in this section. I am telling this vocabulary with meaning. Political means rajnitik. Regret, পরিতাপ। pass through means go through, অতিক্রম করা, অতিবাহিত করা। tragic, inflict, tragic means মর্মান্তিক, pathetic, inflict শাস্তি আরোপ করা, impose, agony যন্ত্রণা, pain or distress, crimson গাঢ় লাল, ডিপ রেড, এনস্লেভ কৃতদাস, এনস্লেভ, লঞ্চ শুরু করা, স্টার্ট, বিগিন, মুভমেন্ট আন্দোলন, এ জয়েন্ট এফোর্ট টু ব্রিং অ্যাবাউট এ চেঞ্জ, অ্যাজিটেশন, অ্যাজিউম টেক ওভার, আন্ডারটেক দায়িত্বভার গ্রহণ করা, রেঞ্জ শাসনভার, সেশন অধিবেশন। So you will have to take special care of these words because these words are very new to you. You will have to read the passage very well. You can also listen. This is the best way to understand the passage if you heard or listen to the audio clips or video of the speech of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Then you will be able to understand it very clearly. That's all. Another section. Mr. Bhutto Mr. Bhutto came here. He carried out discussion with us. He had said that the doors of negotiations had not been shut and that there would be further negotiations. ভুট্টো সাহেব এখানে আসলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। I then had talks with other leaders. তারপর অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করলাম। I said to them, come and sit down with us. আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করি। Come and sit down with us. Let's create a constitution for ourselves through discussion. আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করি। But Mr. Bhutto declared that if West Pakistani members came here, the assembly would end up as slaughterhouse. কিন্তু ভুট্টো সাহেব বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। He claimed that whoever came here would be slaughtered. তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে যদি কেউ
অ্যাসেম্বলিতে আসে তা পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকানপাট জোর করে বন্ধ করা হবে। He claimed that whoever came here would be slaughtered. He said that if anyone showed up here, all shops from Peshawar to Karachi would be shut down. পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সকল দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হবে। I declared that the assembly would continue to meet. আমি বললাম অ্যাসেম্বলি চলবে। But suddenly on the 1st March the assembly was shut down. তারপর হঠাৎ 1 মার্চ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। Mr. Yahya Khan called the session of the assembly in his capacity as the president and I declared I would be attending it. ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে আমি যাব। মিস্টার ভুট্টো said he would not be part of it. ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না। 35 members of the assembly came from West Pakistan to take part in this proceedings. 35 জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। But it was dissolved all of a sudden. তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। The blame was put on the people of Bengal. The finger was pointed at me. অর্থাৎ দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে, আঙ্গুলি নির্দেশ করা হলো আমার দিকে। অর্থাৎ আমি বঙ্গবন্ধু the father of the nation said that he was targeted, অর্থাৎ তার উপর দোষ চাপিয়ে দিল। This is line number 48 I have read out today up to line 48, page number page I have completed up to page number 2 of your EFT book. You will read the passage once again, and if you have any inquiry you must contact with me or make comments on my videos on YouTube. Thank you. Have a nice time.